எங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரமே கடற்கரை தான் சார். எங்கள் வாழ்க்கையே வந்து கடல் தானே. நாங்கள் குழந்தை குட்டி எல்லாம் சாப்பிட்ற போகிறது எல்லாம் வந்து கங்கா தேவி தான் எங்கள் சாப்பாடு உணவு. Wild, unfathomable. The sea evokes images of boundless beauty. From the first brave souls who ventured out into its endless expanse, to the deep-sea explorers of today, the sea beckons with its mystery. The sea has impacted man's life from time immemorial. The sea is everything to fishermen, like a loving mother welcoming them at any time of the day or night. And after spending hours, days and nights, they return to the shore with their catch, where their women wait to receive the catch, sort it out and then market it, whilst the men relax till their next trip into the sea. For fisherwomen, the wait for their men to return to the shore with the fish has always been one of anxiety and uncertainty, as a popular Tamil film song narrates. தரைமேல் பிறக்க வைத்தார், எங்களை தண்ணீரில் பிழைக்க வைத்தார். கரைமேல் இருக்க வைத்தார், பெண்களை கண்ணீரில் குளிக்க வைத்தார். தரைமேல் பிறக்க வைத்தார், கட்டிய மனதில் The fisherwomen have innate skills to manage their family's finances. It is they who know when and which fish will move in the market. It is they who select the fish and price them. They may not venture into the sea, but it is their enterprise and skill that maintains the balance of their families and the community. Despite their hardships and miseries, they always took pride and pleasure in this role till that momentary lapse of attention on nature's part. On December 26th, 2004, while most other parts of the world were still celebrating Christmas, the tsunami struck, leaving thousands grappling with the disaster.
The waters receded in minutes, but the eyes of these fisherwomen continue to well up even after 3 years. நாங்களும் பிள்ளைங்க குட்டி ஜனங்க ஜாதி எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டோம். அனாதையாக தான் இருக்கோம். அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் யாருமே இல்லை. பசங்களும் நிறையா போயிட்டாங்க. Over 3 years have passed since the tsunami affected many fishing villages of the Tamil Nadu coast in Kanyakumari, Nagapattinam, Karaikal, Kadalur and Chennai. The fear and pain of the tsunami survivors is evident in the numerous memorials that dot the landscape as tribute to the thousands who lost their lives in the tsunami. The scars remain unhealed even today. Many tsunami survivors assembled in Chennai in the third week of December 2007 on the third anniversary of tsunami to share their grievances, to reach out to each other, to seek succor and solace. A tribunal of judges, social scientists, activists and fishermen and women sat in shocked silence as survivor after survivor narrated heart-rending tales of their life, or more accurately put, lack of it, after tsunami. Kala, a fisherwoman of North Chennai, had to sell her kidney to settle the debts incurred due to the tsunami. புரோக்கர் வந்தா சசின்னு ஒரு பொண்ணு இந்தமாரி நம்ம கஷ்டப்படுறாங்க, தின்றதுக்கு சோறில் சாப்பிட்ற கடன் தொல்லையால் நான் இந்தமாரி கடன் கொடுக்கணும், மரம் வலை மரம் இருந்துல தண்ணியில் போச்சுன்ட்டு அதுக்கு 30,000 கொடுக்கணும். அதனால் என்ன பண்ணேன், அதனால் நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி புரோக்கர் வந்து 50,000 தான் பேசினேன். அங்கே எவ்வளோ பேசினா எங்களுக்கு தெரியாதுங்க, 50,000 தான் எனக்கு சொன்னான். எங்ககிட்டயா 1500 வாங்கிட்டு போயிட்டா, எங்ககிட்டயே எக்ஸ்ட்ரா காசு 1500 வாங்கிட்டு போயிட்டா. ரொம்ப அந்த கடத்தும் கொடுத்தோம், வலை மரம் கடன் கொடுத்தோம், 40,000 வட்டி 10,000 வட்டி போட்டு 40,000 கொடுத்தேன். 10,000 இருந்து எனக்கு செலவு பண்ணார். இந்த இடம் அப்படியே ரொம்ப வினையாகி போச்சு, சந்தை அப்படியே தெரிஞ்சு வினையாகி போய் என் கூட 10,000 செலவு பண்ணார். அதுக்கு மேலே Palani Velu, a fisherman of Nagapattinam, had been living in the tsunami temporary shelter for the last 3 years. He loved his family deeply. A shock awaited him on 8th March 2008 when he returned home in the evening. The temporary shelter he lived in was to be removed the next morning. That was the proverbial last straw. Palanivelu sought escape in the only way he knew. For him, the fear of living was far greater than the fear of death. காலை 11 மணிக்கு இந்நேரம்லாம் வந்து எல்லாரும் காலி பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் காலி பண்ணுனா நாங்கள் எங்கே போய் சார் இருக்க முடியும்? 4 பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு திடீர்னு எங்களுக்கு சொந்த வீடுலாம் இல்லை, எல்லாம் கடலோட போயிடுச்சு. வேறு திடலையே போய் நாங்கள் உட்காந்து இருக்க முடியும், கடைக்கார ஓரமாக 4 பிள்ளைங்களை அழைச்சிக்கிட்டு. நாங்கள் எங்கே சார் போகணுங்கிறதுக்கு நீங்கள் எங்கே போவீங்களோ எங்களுக்கு தெரியாதுமா, அங்கே போய் டென்ட்லாம் அங்கே சும்மா கிடக்கும், அங்கே போய் இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. நாங்கள் ஒவ்வொரு டென்ட்டும் போய் அந்த லைனில் போய் கேட்டோம், ஒரு டென்ட்டே எங்களுக்கு கொடுக்கல, நாங்களே சாய் வாங்கல, நாங்கள் எப்படி உங்களுக்கு காலி பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னாங்க. பொழுது அவங்க சொன்ன 11 மணி வரலையும் நான் சமைக்க கூட இல்லை, நான் 4 பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு டென்ட்டுக்கு தான் நாங்கள் நெடுக்கையும் அலைஞ்சோம். முன்னாடி உள்ளவங்களாம் அவங்கெல்லாம் ஓடி பிடிச்சிட்டாங்க, எங்களுக்கு டென்ட்டே கிடைக்கல. நைட்டு 6:30 மணி வரலையும் டென்ட்டு பிரிக்கிறவங்க நீங்கள் டென்ட்டு பிரிங்கம்மா அதை மூளையெல்லாம் இடிச்சிட்டாங்க சார், உடைச்சிட்டாங்க. நாங்கள் சொன்னோம் சார் இந்நேரத்தில் நாங்கள் எங்கே சார் பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு போய் இருக்க முடியும், நீங்கள் எங்கே போவீங்களோ காலைல நாங்கள் 6 மணிக்கு வருவோமா, நீங்கள் டென்ட்டை காலி பண்ணி வைக்கணும்னு சொன்னாங்க. நான் திரும்ப மீண்டும் விளக்க கரண்ட்லாம் கட் பண்ணிட்டாங்க, விளக்க கொளுத்தி வச்சுட்டு தான் நான் போய் மறுபடியும் அந்த லைனில் போய் கேட்டு பார்ப்போம், இவங்க காலையெல்லாம் வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் சார். போயிட்டு நான் திரும்பி கூட வரல, எங்கள் வீட்டுக்காரங்க வந்து பார்த்துருக்குறாங்க, என் பிள்ளைங்களாம் தெருவில் நின்றுருக்கு 4 பிள்ளைங்களும். அம்மா எனக்கு எடுத்துக்கு அம்மா டென்ட்டை காலி பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டென்ட்டு கேட்க போயிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். திரும்ப அவங்களே போய் கேட்டிருக்காங்க சார், நாங்கள் இப்போ காலி பண்ண சொன்னால் நாங்கள் எங்கே காலி பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு டென்ட்டு இடிக்கிறவங்களுக்கு கேட்க, அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் காலி தான் பண்ணணும் 6 மணிக்கெலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க.
அவங்க உடனே தீ குளிச்சுட்டாங்க சார். எங்கள் 4 பிள்ளைகளும் நாங்களும் தெருவில் நிற்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறோம். சப்ஸ்கிரைபர் இடிக்க சொல்லலாக்கா ஏன் சார் நாங்கள் காலி பண்ண சொல்லலாம்? எப்படி சார் அவங்க இடிக்க சொல்லுவாங்க? அவங்க தான் சார் எங்களுக்கு காலி பண்ண சொன்னாங்க. 3.5 வருஷமாக ரெண்டில் இருந்தாங்க. இன்னும் ஒரு 10 நாள் எங்களுக்கு வீடு கொடுக்குற வரையும் நாங்கள் ரெண்டில் இருக்கக்கூடாதா சார்? 57-year-old Lakshmi Amma's was a strange tale. An active leader managing a women's association and a self-help group before the tsunami. Today, she lives lonely, not because she lost her aged mother and 2 granddaughters in the tsunami, but because she is involved in a long drawn-out battle with her local panchayat over the issue of compensation and other relief measures. She angered her panchayat by refusing to claim duplicate compensation for her dead ones. The result? Panchayat members exiled her from the community, the worst possible punishment meted out by a panchayat. Adding insult to injury was being falsely accused of misappropriation of funds. She was also denied her new house. அப்புறம் ஏச வந்து இவர் வந்து கலெக்டர் வந்து சார் வந்து இவங்க 3 பேருமே சேர்ந்து அவங்க சொல்லிட்டு 175 சார் 85 எங்கள் வீட்டு நம்பர் வீடு கொடுத்து 6 இடங்களோட முடிஞ்சு நான் நல்லவரமாக இருக்கிறேன். Long drawn out battle for 2 years, she finally got justice. But the scars tell a different story of humiliation and harassment. Lakshmi Amma's story is also perhaps a sad reflection of our times, that in crisis, women invariably become victims of our traditional patriarchal system. In many places, panchayats are divided. There are 2 groups in panchayat. One group favors some people, another group favors some other people. சுனாமி நிவாரண பணிகள் பண்ணும்போது, அதாவது வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அவங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகள், ஒரு பஞ்சாயத்தில் வந்து எத்தனை பேருக்கு என்ன தேவை, அவங்களுக்கு வந்து என்ன பாதிப்பு, எவ்வளோ பேருக்கு வீடு இல்லை, இது போன்ற விஷயங்களெல்லாம் இந்த மீனவ பஞ்சாயத்தாரோட மக்களையும் ஊர் மக்களோடு சேர்ந்து கூட்டம் நடத்தி யார் அது பயனாளிங்கிற தீர்மானித்து செஞ்சுருந்தால் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கேள்விகள்லாம் வந்திருக்காது. இந்த பணியை வந்து பஞ்சாயத்தார் மேலே சுமத்தும் போது உள்ளூரில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வருது. ஏன் பிரச்சனைகள் வருதுன்னா, அரசு கொடுக்கக்கூடிய நிவாரணம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஊருக்கு வந்து மொத்தம் 382 வீடு தேவைன்னா அரசு கொடுத்த வீடுகள் வந்து 270 வீடு. அப்போ அந்த 270 வீடை வந்து அவங்க எப்படி பங்கு வைப்பாங்க, யாருக்கு கொடுக்குறது? அப்போ ஊர் மக்கள் வந்து கூடி என்ன மாதிரி தீர்மானம் வைக்கிறாங்கன்னா, முதல்ல வந்து கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு, புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், வீட்டில் ஒருத்தருக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி வீடுகளை வந்து அவங்களோட அறிவுக்குட்பட்டு அவங்க அதை பங்கு வகிக்கும்போது இந்த பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா தன்னிச்சையாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள், அதாவது கணவனை இழந்து தனிமையாக இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து சில பஞ்சாயத்துக்களில் பாதிக்கப்படுறாங்க. Lakshmi Amma, Muni Amma and Kala are just 3 names. There are many more for whom suffering has become a way of life. Even a casual visit to the various fishing hamlets revealed many tales of misery. Living from day to day in temporary shelters, denial of houses, scores of health problems, question marks looming large over children's education, the poor quality of their tsunami houses, the declining fish catch, their displacement, rising prices, the desolation seemed to stretch endlessly. எங்கள் வீடு நிரந்தர வீடு இன்னும் 3 வருஷமாவது கட்டித்தரேன் இன்னும் கட்டித்தரல. நாங்கள் அங்கேயும் கஷ்டப்பட்டோம், இங்கேயும் கஷ்டப்பட்டோம். எங்கள் இறக்கப்பட்டு எங்கள் வீடை கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சாய் டோக்கான கொடுத்துருக்காங்க, வீடு கொடுக்குறோம். நோய் நொம்பலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளை கொண்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு ஓடவும் அப்படின்னா இருக்குது. ஆனால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு நிம்மதி கிடையாது. பிள்ளைங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா கூட 2 கிலோமீட்டர் தூரம் போகணும், 50 ரூபா செலவாகுது. ஆட்டோவுக்கே 50 ரூபா செலவாகுது. கக்கூசுக்குள்ளே இருந்தால் இருட்டு, பயந்து தான் வெளியே வரணும். இதுக்காண்டி மக்கள் ஏகதேசம் கக்கூசுக்குள்ளே போகல, வெளியிடங்களுக்கு தான் போகிறோம். வரிசையில் நின்று காலையில் நாங்கள் 5 மணிக்கு போனோம்னா 6-6:30 வரைக்கும் வரிசையில் நின்று தான் நாங்கள் பாத்ரூம் எல்லாம் அட்டன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இந்த வீடு கட்டி கொடுத்தது சரியே கிடையாது. நிலையெல்லாம் ஆடுது,
எப்போ இடிச்சிட்டு உழுவுமோங்கிற ஒரு கண்டிஷனில் நாங்கள் இருக்கிறோம். மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும்போது பாம்பு ஊடுருவி சொல்லுது. பிள்ளைங்களை வச்சுக்க எங்களால் முடியல. சனங்க இந்த மழை பெஞ்சிட்டாக்கா அப்படியே உயிரே இழந்து போய் தான் உள்ளே இருக்கும். வெளியெல்லாம் வரதில்லை. உள்ளே இருந்துட்டு கஞ்ச தண்ணியை காய்ச்சி குடிச்சிக்கிட்டு தான் கிடக்குவா. நல்ல தரமான வீடை கட்டி கொடுத்தா தான் நாங்கள் வாழ்வாதாரத்தில் முன்னேறலாம். அவங்களுக்குலாம் கட்டி கொடுத்து வீடு சரியில்லைன்னு சொல்கிறாங்க சார். எங்களுக்கு கட்டவே இல்லையா சார் எதுவுமே. தொழில்கறி போனவங்க மட்டும்தான் கஷ்டப்பட்டவங்கன்னு இல்லை, அதை நம்பி வாழ்ந்த நாங்களும் கஷ்டப்பட்டவங்க தான். எங்களுக்கும் சாப்பாடு இல்லைல்ல. Another question that looms large is, what does temporary mean when families of tsunami victims have been living in these shelters for almost 3.5 years? படுக்கை இடம் இல்லாத ஒரு புள்ள குட்டி நிறைய வச்சிருக்கிறவங்களுக்குலாம் படுக்கை இடம் இல்லை. இந்த தோட டெண்டை கொடுத்து வீடு சீக்கிரமா கட்டியே கொடுக்க மாட்டாங்க எங்களுக்கு. Why are these unfortunate families still being denied permanent shelters? Why this inordinate delay in providing them tsunami houses? Even where houses have been allotted, the concerned government officials have not handed over the keys to the families concerned. தற்காலிக குடியிருப்பு கொடுத்தாங்க. அதிலேயே வந்து ஒரு 100 பேருக்கு விட்டு தான் கொடுத்தாங்க. 100 பேருக்கு மேலே விட்டு கொடுக்குறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு, இந்த தற்காலிக குடியிருப்பால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நிரந்தர வீடு தரும்போது எல்லாருக்கும் சேர்த்து தருவோம். இப்போ உங்களுக்கு இங்கே அடிப்படை வசதி பத்தாதவங்கலாம் வாடகைக்கோ இல்லை மற்ற தெரிஞ்சவங்க வீட்டிலே இருந்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போது உள்ள நிலையில் கொடுத்த தற்காலிக குடியிருப்பு கொடுத்த அளவுக்கு கூட வீடு கொடுக்கல. உண்மையான உரிய பயனாளிகளுக்கு வீடு கொடுக்கல. அதை கேட்டாக்கா எங்களை வந்து அலைக்கழிக்கிறாங்க. எங்கள் மக்களை அங்கே வாங்க இங்கே வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. வழியா என்கொயரின்றாங்க, விசாரணைன்றாங்க. எதுக்காக எங்களை இப்படி அலைக்கழிக்கிறாங்கன்றது தெரியல. தண்ணின்னு வாசம் தெரியாமல், தண்ணினா என்னன்னு தெரியாதவங்களாம், கடல்னா பார்க்காதவங்களுக்குலாம் வீடு கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி அநியாயம் பண்ணக்கூடாது. Who is to blame? Is it political loyalties and patronage that divides the community? இந்த கடலோடி சமுதாயம் வெறுமையோடு விரக்தியோடு ஏங்கி தவிக்கக்கூடிய இக்கட்டான நிலையிலே தானே இன்றும் இருக்கிறது. நீங்க நல்லதை செஞ்சா நாடு வாழ்த்து. Over 100 people have died in the last 3 years in these temporary shelters alone. Many due to filthy and unhygienic conditions that cause illnesses like measles, diarrhea and jaundice. இப்படி கிடக்குது. இதெல்லாம் ஒரே மூக்கு பிடிச்சிட்டு சாப்பிட யோக்கியது இல்லை. அதையும் நாங்கள் இந்த கட்டாயத்திலேயும் சார் எப்படி சார் நாங்கள் இருக்க முடியும்? தண்ணிக்கு கக்கூசுக்கு ஒரு பழக்க வழக்கமும் இல்லாமல் எல்லாருமே அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருந்து வாழ்கிறதுக்கு முடியுமா சார்? இதனால நோய்க்கு வந்துட்டா அந்த நோய்க்கெலாம் நாங்கள் என்ன வருமானத்தை வச்சு எப்படி நாங்கள் இதெல்லாம் நாங்கள் காவந்து பண்ணி நாங்கள் வாழ்கிறது? ஆண்கள் வேணால் சராசரி அவங்க சைக்கிள் வச்சுருக்காங்க, எல்லாம் வச்சுருக்காங்க, அவங்க அங்கே போயிடுவாங்க. பெண்கள் தான் வந்து எங்கேயும் போக முடியாத சூழ்நிலை நின்றுட்டு இருக்கு. It is always the women who suffer more than men, all over the country, all over the world. And this is exactly what we have seen here. You see, when they live in temporary shelters, it is the women who suffer. To answer the call of nature, where will they go? There are no proper bathrooms, there are no proper amenities, facilities. So what do? They are the worst sufferers. Pathetic sanitary conditions around temporary shelters are a major health hazard. The toilets are clogged, making them impossible to use. The heat has been severe, affecting children and women. Women suffer from serious gynecological problems. Clean drinking water is a scarcity. Women need to walk miles in search of drinking water. Whenever they have approached the authorities, only humiliation and denial has been the answer. பெரிய கலெக்டர் வந்தாருன்னா அந்த பக்கம் வந்து நின்றுக்கிட்டு மக்களை கூப்பிடுவார். அவர் வந்து இறங்கி வந்து பார்க்க மாட்டார். கூப்பிட்டு வச்சு என்ன ஏதுன்னு கேட்பாங்க. ஒரு நாள் தான் கேட்டாங்க. அதுவும் அவர் வந்து இப்போ 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் தான் கேட்டார். Children are also worst sufferers in these temporary shelters. Finding no place to play other than the highway next to their shelter, they are often victims of a speeding vehicle. Confined to barely 60 square feet of space inside, women are compelled to do most of their work outside the shelters. எங்களை வந்து ஒரு மீனவர் மக்கள்னு சொல்லிட்டு எங்களை ஒரு எச்சுமுழு மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க சார். எங்களை அவங்க மீனை எடுத்து சதையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு எங்களை முள்ள தூக்கி போடுற மாதிரி எங்களை ஆக்கிட்டாங்க. A permanent shelter seems a hopeless dream to most of them, even as they are aware of their right to it.
Official apathy and the inordinate delay in deciding on construction packages have pushed many tsunami survivors to resort to extreme measures. அங்கே போனோன்னே கலெக்டர் என்ன செய்கிறாருனாக்கா என்னை போமான்னு சொல்லி என் பொண்டாட்டி விரட்டி விட்றாங்க. என்னையும் சேர்க்க மாட்றாங்க, அங்கேயும் சேர்க்க மாட்றாங்க. இப்படி வந்து இது ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிற மாதிரி எனக்கு இது ரொம்ப தெரியுது சார். இதனால் வந்து என்னால் எதை என்ன செய்யுதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியாமல் பிடிக்கும். என் பிள்ளைகளை வச்சுக்கிட்டு இந்த டெண்டை விட்டு நான் கல்யாணம் மாட்டேன், இல்லைன்னா நான் செத்துருவேன். What then of the more fortunate who have been given permanent shelters? Logic dictates that they would have happier tales to narrate. The truth, sadly, is far from it. A visit to various permanent shelters revealed almost instantly its temporary nature. Most appeared well built from the outside. The insides, however, had a different story to tell. A not so rosy tale. In most cases, the men and women felt totally displaced as they had been relocated much further away from the sea. Even the land where their new houses stood lacked every facility. Even a short spell of rain was a nightmare, as it meant walking in slushy, knee-deep water for them. For children going to school, pregnant women and older women, the ordeal is greater as they often fall into the water. ஊரை குடிசையில் இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருந்தான். எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் ஓடி போய்டும், தண்ணி இழுத்துரும், எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. துண்ணமாக திங்கலையே நாங்கள் நிம்மதியாக இருந்தோம். ஆனால் இங்கே டென்ட்டுக்கு வந்தோம், டென்ட்டில் வந்து ஏதோ இருந்து எங்களுக்கு வசதி பத்தில் இருந்தால் சீக்கிரம் எங்களுக்கு வீடை கொடுங்கன்னு நாங்கள் போய் கேட்டோம். கொடுத்து நாங்கள் ரொம்ப இங்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏதோ நாங்கள் டெண்டில் கிடக்கிற குறை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கொடுங்கன்னு கேட்டோம். அது கேட்டதுக்காக எங்களுக்கு இந்த தண்டனையா. Staying at home seems a better option for them. They prefer to be home till the water recedes, but fear of the next rain barely ebbs. Fisher folk have always lived in small huts, but they have always been used to vast open spaces and the cool, calming sea breeze. Whether it is work or rest, a social gathering or a game, the shore under the canopy of the wide open sky has always been their favorite haunt. The vast seashore is their chosen spot for fun and frolic. So, when these very people were confined to narrow concrete homes, all in the name of permanent shelters, many felt naturally uprooted. Many of these houses had little or no space for a family and community life, and the design itself reflected little knowledge of a fisherman's life. Many were literally suffocated by the lack of ventilation or amenities in these permanent shelters. பெட்ரூம் இட்டுக்கிட்டு கிச்சன் வந்து ஒரு 4x4 இருக்கும். அதை என்ன பண்ணுறா 4x4 அட பாவிகளா, அந்த 4x4 ரெண்டாக மறைக்கான் சார். மறைச்சி ஒரு சைடை கிச்சனாக வைக்கா, ஒரு சைடை வந்து டாய்லெட்டாக வைக்கான் சார். இதில் பெரிய குடும்பம் சார். அது இந்த சவுக்கை இல்லைன்னா நாங்கள்லாம் டாய்லெட் போக முடியாது. எங்கள் ஏரியா ஆம்பளைங்க இருக்கிற இடத்துனால அது இருக்கிற தொட்டு நாங்கள் போய் அங்கே ஒண்டோதுங்க கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கும். பாத்ரூம் கட்டி விட்டுறாங்க, செப்டி டேங்க் சின்னதாக இருக்குது. அந்த அது எவ்வளோ நாளைக்கு தான் போக முடியும்? எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாக்கா குளிக்கிற ரூம்பும் கக்கூசும் ஒன்றா இருக்கிற வாசி எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியல. Open septic tanks that often clog have been a major irritant to the residents here. With cracks all over and whitewash peeled off, these shelters look totally dilapidated.
The roofs, with hardly any concrete, look ready to cave in any time. கட்டி கொடுத்த வீடை பார்த்தா சீலிங் பூசலை, பார்த்தா அப்படி ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. அது என்ன சொல்கிறாங்க, சும்மா ஷோவுக்கு மட்டும் பெயிண்ட் அடித்து வச்சுருக்காங்க. மேலே வந்து தரவோடு போட இல்லை, சிமெண்ட் தளம் தான் போட்டிருக்கு. அது 1.5 இன்ச்சு காங்கிரீட் தான் அதில் போட்டிருக்கு. ஏதோ நரவானம் பார்த்து எங்களுக்கு இந்த வீடு கட்டி கொடுத்ததுங்க. கட்டி கொடுத்தும் ஒரு பிரயாசம் இல்லை. நல்ல விதமாக வாழ்க்கை பண்ணுறதுக்கும் முடியல. மழை பெஞ்சா எங்கே பார்த்தாலும் தோறன்னு ஊற்றுதுங்க. ஊற்றி எங்களுக்கும் படுக்க ஒரு ஜானி இடம் கூட இல்லை அந்த வீட்டில் படுக்கிறதுக்கு. இந்த கல்யாண மண்டபத்தில் தாங்க நாங்கள் போய் படுக்கிறோம். அந்த வார்டு வரத்த முடியாது. சிமெண்ட் தளம் வந்து வெடிச்சு போயிட்டே இருக்கு. எத்தனை வருஷம் உழைக்கும் கூட தெரியாது எங்களுக்கு இந்த வீடு. சுனாமி வரதோ இல்லையோ மாடி இடிச்சிட்டு வந்து பண்ணால் பயமாக இருக்குது எங்களுக்கு மேலே. The question that arises then is, despite the funding, NGO involvement and official supervision, how did such a situation come to pass? What went wrong? Who is responsible? இங்கே வந்து வீடு கட்டும் பொழுது சரியான கல், சரியான மண், சரியான சிமெண்ட் கிடையாது. இது பக்கத்தில் இடம் இருந்திருக்கு, பக்கத்தில் ஊராணிக்கு இடம் இருந்திருக்கு. அந்த இடத்துல அவங்க வீடு வாங்கி கட்டியிருக்கலாம், எல்லாம் செஞ்சுருக்கலாம். அதெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க ஒரு சில சூழ்நிலைவாலாம் சம்பாதிக்கணும் ஒரு நோக்கத்தினால எங்களை அடிப்படையாக வச்சு இதில் 1,70,000 அமௌண்ட்டு போட்டு ஒரு வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு 1,10,12 லட்ச ரூபா பணம் மொத்தம் அமௌண்ட்டு ஆந்திராவில் உள்ள ஈநாடு பத்திரிக்கை மூலியமாக ராமகிருஷ்ண இடத்துலேருந்து 60 வீடு கட்டிட்டு சொன்னாங்க. அதை மீறி இருந்து இவங்க வந்து ஒரு வீட்டோட அமௌண்ட்டே 1,10,000 தான் கட்டியே கொடுத்துருக்காங்க. கட்டின வீட்டை பற்றி பரவாயில்லை, கட்ட சொன்னவங்களை பற்றியும் பரவாயில்லை. ஆனால் வீடு கான்ட்ராக்ட் எடுத்து கட்டினவங்களுடைய தப்பு தான் இது. 329 வீடுக்கு டெண்டர் போட்டு வீடு முடித்து ஜூன் 16ஆம் தேதி பயனாளிகள் கையில் கொடுத்துருக்காங்க. 4 வீடு எக்ஸ்ட்ரா மீதி வந்திருக்கு, அது யாருக்குமே கொடுக்கல சார். அது எப்படி வந்தது? அப்போ அதிகாரிகள் செய்யக்கூடிய தப்பு. நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு வந்து நேரடியாக நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உதவியை கொடுக்கணும். அப்போ தான் அது உண்மையில் பாதிக்கப்பட்டவங்கள போய் சேரும். வீடு கட்டும் திட்டம் என்பது ஒரு தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய ஒரு திட்டம். வீடை கொடுத்தோம் போனோம் அப்படின்றது திட்டத்தில் எல்லாருமே முடிச்சிட்டாங்க. வந்த நிறுவனங்கள்லாம் வீடு முடித்த உடனே போய் சேர்ந்துட்டாங்க. அப்படி கிடையாது. ஆனால் குறிப்பாக ஒரு வீடு என்பது வளர்ச்சிக்கான ஒரு திட்டம். அது தொடர்ந்து வளர்ந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நல்லது. அந்த வீட்டை பராமரிப்பது, அந்த கிராமத்தை எப்படி வந்து சுற்றுச்சூழலோடு மேம்படுத்துறது, இப்படி பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகளில் அந்த பஞ்சாயத்தில் இருக்கிற தலைவர்களுக்கு கொடுக்கணும், அங்கே இருக்கிற பயனாளிகளுக்கு கொடுக்கணும். தொடர்ந்து அந்த வீட்டை அவங்க மீண்டும் மாற்றி அமைப்பதற்கான வாழ்வாதார திட்டங்களை கொடுக்கணும். The fact is, most of these new houses were built about 2 to 9 kilometers away from the sea. This is because government made a new modification in the Coastal Regulation Zone (CRZ) rule that prohibits tsunami victims from building their new houses within 500 meters from the sea. Those who do not comply to this rule were denied any post-tsunami relief and compensation. So, when vacant land is not found immediately after 500 meters, the communities are moved many kilometers inland to vacant lands, and they become internal migrants. Now contrast this with the regular life of a fisherfolk. The waves lapping the shores are his morning alarm. The winds and the clouds plan his activities by the day, and by night, the stars and the moon take over. Fisherfolk traditionally keep their fishing equipment close to the sea. And for the women, the shore acts as the place to dry their catch and also doubles up as their auction ground. Naturally then, being relocated inland disrupts their lives and their livelihood. Children's education is affected. Far away from the familiar sight of their churches and temples, there is a deep sense of alienation. ஆட்டோவுக்கு நாங்கள் 20 ரூபா கொடுத்தா தான் நாங்கள் கடற்கரைக்கு போய் பார்த்துட்டு வர முடியும். நாங்கள் உழைக்கிறது 50 ரூபா உழைக்கிறோமோ இல்லை 20 ரூபா உழைக்கிறோமோ, அதே ஆட்டோக்காரங்களுக்கு கொடுத்துட்டாக்கா நாங்கள் என்ன செய்கிறது? அதுக்கு நம்ம 20-30 ஒரே தடவையில் ஒரு சவாரியாக போகிறோம், 30-40 கேட்குறோம். அதை மாதிரி கொடுத்து நாங்கள்லாம் போக முடியுமா? அதுக்காக பயந்துக்கிட்டு 3 மணிக்கு முழிச்சு நாங்கள் நடந்தே போகிறோம் ஆறு பார்க்கு பிழைக்கிறதுக்கு. The government as well as the civil society
were not prepared to, did not have the ability to deal with a disaster like this. They were found completely unprepared, if such a thing happens. I think that comes very clearly, what happened during the last 3 years. One could ask this question as to why it is so. Even after a disaster takes place, what really is the manner in which both the state as well as the civil society responds to it. One important part is that the state should have, and the government officials should have, a sense of urgency. And we feel that such a sense of urgency was lacking. They are not into rehabilitating properly. You see, the question is, what did they lose? Their homes. Restore their homes. What did they lose? Their jobs. Restore their jobs. What did they lose? Their boats. Give them the boat. Government should have this approach, a human rights approach, to see that they are restored all that they had lost. If that has been done, then everything would have been all right. Perhaps with the money they could have given to these very people to build the houses, support them. They could have themselves built. But they need not that government should build and give, or some builder should build and give. They could have asked these very people to build a house, and government should support them, give the money. They would build on their own. It could have been done. The freedom and happiness of the fisher folk is directly associated with their proximity to the sea. Unfortunately, this was hardly realized by those who are involved in the post-tsunami rehabilitation programs. நாங்கள் 2 மணிக்கு தொழில் போவோம், நைட்டு 1 மணிக்கு போவோம், சொல்ல முடியாது. இப்போ இந்நேரம் போனாலும் போவோம், 4 மணிக்கு போனாலும் போவோம். அது தொழில் எங்களுக்கு தெரியாதே. இப்போ இங்கே கடற்கரை ஏரியா வந்து தான் இந்த காற்று அடிக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியுது. அங்கே இருந்தால் தெரிய மாட்டேங்குது. The result? Many of these families who live in both temporary and permanent shelters have been yearning for the homes that existed before the tsunami. Few families have even returned to their original homes near to the sea in an attempt to rebuild their lives. போனால் அங்கே போய் கொஞ்ச நாளாக இருந்தோம், தொழிலுக்கு அங்கே சரியாக இல்லை, அதனால் இங்கே வந்துட்டோம். அதுலேயும் இங்கே கடலை பார்த்து தான் கடலுக்கு செல்ல முடியும். இங்கே இருந்தோம்னாக்கா எங்களுக்கு அது ஒரு சௌகரியம், அங்கே இருந்தோம்னாக்கா அங்கேருந்து வந்து கடலுக்கு செல்ல ரொம்ப லேட் ஆகிடும். Besides the problems of shelter and housing, livelihood issue is a major problem due to the decline in the fishing catch all along the Tamil Nadu coast. பொழைக்க வழி இல்லை. முதல்ல 200 ரூபாய்க்கு மீன் வாங்கிட்டு போனால் 150 ரூபா 200 ரூபா டபுளாக சம்பாதிக்கலாம், நல்ல தொழில் வரும். இப்போ 200 ரூபா 500 ரூபாய்க்கு மீன் வாங்கிட்டு போனால் 60 ரூபா பாடு தான் வரும். சுனாமிக்காக கவர்மெண்ட் லோன் தந்துருங்க, அதை நாங்கள் திருப்பியெல்லாம் கட்ட முடியாதுங்க. Lack of alternate employment opportunities has adversely impacted the fishing community. பெண்களுக்கான கைத்தொழில் எதுவுமே இங்கே நோடி கிடையாது. அந்த பெண்களுக்கு ஏதாவது கைத்தொழில் இருந்தால் அதுவே செய்து வீட்டில் உள்ள மக்களையாவது வளர்கிற மக்களையாவது படிக்க வைக்கும். அதுவும் இல்லாத ரொம்ப மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க. நிறைய பேர் பயிற்சி எடுத்துட்டாங்களே ஒழிய யாரும் இந்த தொழிலை செய்யலை. அவங்க மீண்டும் மீண்டும் அந்த மீன்பிடி தொழிலில் மட்டுமே நம்பி இருக்கின்ற ஒரு சமூகமாக தான் இருக்கிறாங்களோ ஒழிய அதை தாண்டி அவங்க இன்னும் வெளியில் வரல ஒன்றும். சுனாமிக்கு பின்னால் நிறைய என்ஜிஓக்கள் சுயமாக தொழில் செய்கிறதுக்கு நிறைய தொழில்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆனால் அதுக்கான பலன் எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு கிடைக்கல பாருங்கள். இப்போ அக்கறை அறக்கட்டளைன்னு ஒரு நிறுவனம் எங்களுக்கு ஊறுகாய் போடுறது, இந்த கேண்டில் செய்கிறது, அந்த மாதிரி பயிற்சி கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை நாங்கள் செய்கிறோம், ஒரு 20 பேர் சேர்ந்து செய்கிறோம். அதை வெளியில் கொண்டு கொடுக்கறதுக்கு எடுக்கிறதுக்குன்னு கொஞ்சம் சிரமம். வருமானத்துக்கு என்ன எந்த வேலை கொடுத்தாலும் எங்களுக்குன்னு கொடுத்தா நாங்கள் அந்த வேலையை நாங்கள் செய்வோம். எத்தனையோ பெண்கள் வீட்டில் புருஷமார் வருமானம் இல்லாமல் இந்த பக்கம் ரொம்ப பெண்கள் இருக்க கைத்தொழிலே கிடையாது. கஷ்டப்பட்டு ஒரு நாள் உணவுக்கு கூட வழி இல்லாத பெண்கள் ரொம்ப இருக்குது. A new twist to the miserable tale came with a government ban on traditional toddy, compelling the fishermen to take IMFL, Indian-made foreign liquor, that are sold in the government shops.
This has resulted in their spending money on alcohol disproportionate to their income. The tsunami trauma fresh in their mind and the relief money in hand combined to increase the alcoholism of the fishermen, which leaves the women with no option but to continue to work and support the family. Again, distribution of free boats was a major program in restoring fisherfolk's livelihoods. But a bigger blunder was done through this program, bigger perhaps even than with the housing. The people who were to man the boats, that are the fishermen, were not consulted on the type of boats required. It is no rocket science that fishermen know best the kind of boats required. The right shape and structure of the boats can make all the difference even within a few kilometers, depending on the nature of the sea and waves in that region. Donor agencies and NGOs, however, went ahead and ordered the manufacture of hundreds of boats. Mass production of boats resulted in business commissions and led to corruption. Eventually, the very purpose of the program was defeated, as over 70% of the boats distributed are unusable and therefore rejected by the fishermen. எங்கள் ஊரில் ஒரு 25-30 போட்டு கொடுத்தாங்க. ஒன்று கூட ஒரு 6 மாதம் கூட போட்டு இல்லை. ஒன்று கூட கிடக்குது பாருங்க. நீ அவங்கள பார்த்து கொடுத்து சுற்றி வளைச்சின்னு வரத ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து கொடுத்துட்டு போயிடலாம். அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும். அப்படி இல்லையா இது வரைக்கும் 3 வருஷம் ஆகி போச்சு. சுனாமி ஊடுன்ற அறிக்கை கிடையாது எங்களுக்கு. There have been many such programs where millions of rupees have been spent on building facilities and infrastructure. All these well-intended programs have gone awry. Today, all these structures and facilities stand unusable and wasted. Toilets on the seashore for fisherfolk remain unused. The agencies that built these structures have disappeared without giving any guidelines about their operation and maintenance. Building a wall of 650 kilometers, that's what they've said in the press today. If they're building a wall of that type, would it ever prevent another tsunami? It's meaningless. Why are they doing that? They are doing that only to see that these people do not go back to the sea. That's the main reason is that. The fisherfolk have been living near the sea since time immemorial. The sea and seashore are their places, their sources of livelihood. New government policies are being formulated that threaten the very base of the fisherfolk's lives. In the name of coastal zone management and promotion of tourism, moneyed people and MNCs are slowly taking over the seashores. Ironically, the government has not been able to find a place for fishermen's shelters at 500 meters from the sea. But less than 200 meters from the seashore, the governor's rest house and other commercial buildings are being built at a feverish pace. தடுப்பு சுவர் போடாமல் பாதுகாப்பு போட்டு சந்தேகப்பட்டு பிடிச்சி கொண்டு ஜெயிலில் போட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போட்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நிறைய வரும். ஊரில் இருந்தால் ஒரு 4 பேர் 3 பேருக்கு வேலை கொடுப்பாங்களாம். அதில் வாட்ச்மேன் வேலை பார்க்குற மாதிரி. மற்ற எல்லாரையும் வந்து தூக்கி கொண்டு போட்டுற மாதிரி அது மாதிரி ஐடியாலாம் இருக்கிறாங்க. யார் எதிர்க்கிறாங்களோ அது மாதிரி ஒரு 10 பேருக்கு வேலை கொடுத்துடலான்ட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கான். அதனால் ஊர் கட்டுப்பாட்டில் அந்த மாதிரி யாராச்சும் வந்து இந்த மாதிரி கட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு வேலை கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அதெல்லாம் யாரும் இது பண்ணக்கூடாது. எல்லாரையும் கன்சல்ட் பண்ணி தான் இந்த மாவட்டம் ஃபுல்லாக கன்சல்ட் பண்ணி தான் செய்யணும்னு சொல்லி பேசியிருக்காங்க. Immediately after the tsunami, there were hundreds of Samaritans and media present at every affected fishing village to help the tsunami victims. But today, 3 years later, their numbers have dwindled. What happened to all those NGOs and others who were there in the beginning remains an unanswered question. ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் 2 தொண்டு நிறுவனம் 3 தொண்டு நிறுவனம் இவங்க பாட்டில் வளைய கால்நடையாக வந்து பரிவோட பேஸ்ட்டு சீப்பு கண்ணாடி அது இதுன்னு எதையாவது கொடுத்து பேக்கேஜை கொடுத்து உங்களுக்கு உழைக்க நாங்கள் இருக்கிறோம் அந்த அரசியல்வாதிகள் சொல்லுவாங்களே இப்படியே வளைய வந்தாங்க. சாதாரண ஒரு டிஷர்ட் போட்டுக்குவாங்க ஒரு நாங்கள் இந்த பரிதாபத்துக்குரியவர்கள் போன்று அவங்களும் வந்தாங்க. ஆனால்
இந்த பரிதாபப்பட்ட மக்களை படம் பிடித்து காண்பித்து பகட்டுக்குரியவர்களாக மாறிய மிகப்பெரிய மனிதர்கள் தான் அவங்க இன்னைக்கு. NGOs, non-government organizations and other voluntary organizations who have been very active in India on various disaster situations. But tsunami was a totally different experience altogether. I think their equipment, their social equipment, administrative equipment was also not found good enough to deal with the situation. Perhaps there is a bewilderment, in the manner in which they also responded to the situation. 15-20 வருஷமாக சேமித்தது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இப்போவும் நாங்கள் 1 லட்சம் ரூபாய் கடத்தோடு இருந்துட்டு இருக்கோம். எங்கள்கிட்ட ஃப்யூச்சரை நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் சார். கடலூருக்கு போகிறோம், திரும்பி வந்தால் தான் எங்கள் புருஷன், எங்கள் பிள்ளை, எங்கள் பொண்டாட்டி, எங்கள் அண்ணன், தம்பி போனோம், திரும்பி வந்தால் தான் வீட்டில் வர்ற வரைக்கும் நாங்கள் உயிரை மடியில் தான் கட்டிகிட்டு இருப்போம். எப்போ வருவாங்க எப்போ வருவாங்க எப்போ வருவாங்கன்னு. அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கிற எங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் விவசாயி கரமலை இருந்துக்கிட்டு இருக்கிற விவசாயிக்கு மட்டும் லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் தள்ளுபடி பண்ணுறாரு முதலமைச்சர். எல்லா விலைவாசி ஏறுது, எங்கள் மீன் விலைவாசி மட்டும் ஏறவே இல்லை. They must be told repeatedly that rehabilitation is not a charity. Rehabilitation is a right. And they have a right to enforce their right to rehabilitation. And this must be conveyed all over. Then things will change. எங்களை சுனாமிக்கு பிறகு எங்களை பழிதான் வாங்கிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம். மறுவாழ்வு கிடையாது, மறு இழப்பு தான் எங்களுக்கு பண்ணியிருக்காங்க. எங்களுக்கு பிள்ளைங்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க கவர்மெண்ட்ல. எனக்கு அன்னி செலவழிங்க பல கோடி ரூபாய் இப்போ நாங்கள் தான் மீட்டு தர்றோம். எங்கள் ராலை எங்கள் வவ்வா மீனை வெள்ளரா மீன்லாம் எடுத்து அவன் தாங்க விளையாட்டு கிடையாது தான் சம்பாதிக்க கவர்மெண்ட்ல. இன்னைக்கு நாங்கள் பசி பண்ணி நாங்கள் சாப்பிட்றோம். எங்களுக்கு தேவையா எங்களுக்கு உடச்சி கொடுக்குறோம் மீனவங்க பட்டினவங்க இன்னைக்கு சம்பாரிச்சு முன்னுக்கு வரோம் கவர்மெண்ட்டுங்க. இன்னைக்கு சமுதாயம் பாதிக்குதுங்க, ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்குது. இன்னும் ஒரு 5 வருஷத்துல சமுதாயம் இருக்காங்க, சுத்தமாக ஒட்டு தான் அழிஞ்சு போடுங்க சமுதாயம். The tsunami of 2004 has taught the fishing communities more about the sea and their lives, but perhaps even more so about the role of their government, their local panchayats, the NGOs and the funding agencies. And now the time has come for donors, government agencies, NGOs and other concerned institutions to learn why, despite all their work and investments for the last 3 years, the tears in the eyes of fisher women still continue to flow unabated. Who will wipe their tears?